নমস্কার, ওয়েলকাম টু মেসের রান্নাঘর। আজ আমরা বানাবো ভেজ মুগ ডাল। তো আসুন দেখা যাক কি করে আমরা বানাই ভেজ মুগ ডাল। ভেজ মুগ ডাল বানাতে যেসব উপকরণগুলো লাগছে সেগুলি হলো মুগ ডাল, ঘি, কাজু কিশমিশ, গোটা গরম মশলা, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। সবজির মধ্যে লাগছে বিনস, গাজর, মটরশুঁটি, কাঁচা লঙ্কা, ফুলকপি যাকে আমরা ছোট ছোট করে পিস করে নিয়েছি, আদা কুচি। এছাড়াও আমরা ব্যবহার করব এতে সরষের তেল, নুন এবং চিনি। তো আসুন আজ আমরা বানাই ভেজ মুগ ডাল। কড়াই গরম হয়ে এলে আমরা প্রথমেই কাঁচা মুগ ডালটাকে ভেজে নেব। ডালগুলো হালকা লাল হয়ে গেলে আমরা এবার এটাকে প্রেসারে সেদ্ধ করে দেব। ডাল সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তো আমরা প্রথমে এবার অল্প এতে ঘি দিয়ে কাজু এবং কিশমিশটাকে দিয়ে নেব। নেক্সট আমরা এতে পরিমাণ মতো সরষের তেল দিয়ে দেবো। তেল গরম হয়ে এলে আমরা এতে শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে এবং গোটা গরম মশলা দিয়ে নেক্সট আমরা এতে সবজিগুলো দিয়ে দেবো। এবং এতে আমরা পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ
জিরে গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে দেবো। সবজিগুলো হালকা ফ্রাই হয়ে এলে আমরা একটু আদা কুচি দিয়ে দেবো। সবজিগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার আমরা এতে সেদ্ধ ডালটাকে দিয়ে দেব। এবার আমরা এতে কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দেব। নেক্সট আমরা কাজু এবং কিশমিশটাকে অ্যাড করতে দেব। এবং ভালো করে ঘেটে দেব। এবং স্বাদ অনুযায়ী এতে আমরা চিনি দিয়ে দেব। এবং এটাকে আমরা 5 মিনিটের মতন ঢেকে রাখবো। 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে, এবার আমরা আঁচটাকে বন্ধ করে দেবো। এবং এতে অল্প ঘি অ্যাড করে আমরা 2-3 মিনিট ঢেকে তারপরে গরম গরম পরিবেশন করব। রেডি হয়ে গিয়েছে ভেজ মুগ ডাল। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করুন। এবং পরবর্তী আপডেট পেতে এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।